गिफ्ट आएको छ, मेरो गिफ्ट कसले ल्याइदिनु भएको म मेन्सन गर्छु नाम, तपाईँहरू चिन्नुहोस् ल। त्यसपछि गिफ्ट खोलेर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई, ओके। के छ भनेर जसले ल्याइदिनु भएको छ उहाँलाई हृदयदेखि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। गिफ्ट ओपन गरौँ। दिस इज मेकअप पर्स, मेकअप बक्स, मेकअपको ब्रसहरू भएको पर्स। कस्तो क्युट हो, किन खोल्नु नसकेको हो कि मैले। सो क्युट। अर्को हेर्छु ल। प्याकेज चाहिँ कति राम्रो प्याकिङ गर्नुभएको कि, ओ माई गड। ला यो त गाँठै परेछ त, कसरी खोल्ने। काट्नु यसलाई काट्नु किन प्याकिङ गाँठो परेको रहेछ। वाउ, यो पनि दामी छ, दामी। कति धेरै उयो छ प्लास्टिकको, उयो के गरेर खोल्ने अब मैले। खोले मैले साथीहरू। Bag. So pretty bag. Yes, thank you so much. Finally मैले खोलेँ। वाउ दामी, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। आई एम सो ह्याप्पी। So. Wow. स्मेलले त फिदा बनायो, फिदा बनायो है मलाई। I love this gift. Wow. केटी मान्छेहरूलाई यो भएपछि सक्यो। यो त मेरो कलेक्सनमै छ, मलाई एकदम मनपर्छ पर्फ्युम भनेर थाहा थियो, त्यही भएर पनि भयो। ब्याग, ओ माई गॉड, ब्याग। दिस इज ब्युटिफुल कलर, व्हाइट कलर इज माई फेभरेट कलर। यस, थ्याङ्क यू सो मच। वाउ, नाइस।
थ्याङ्क यू सो मच। मैले यो भिक्टोरिया सिक्रेट्सको पर्फ्युम पनि पाएँ, त्यसपछि ब्याग पनि, त्यो त मलाई झन् बडो लभली लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस beautiful gift. Wow.